counseling for the mother that has a baby with diarrhea and vomiting, because this is the most common cause of dehydration in practice, to prevent the development of dehydration, whether it is mild, moderate, or severe. But here, because of the importance and the critical situation of the patients with severe dehydration, so we start with talking about the severe dehydration, but our aim is to prevent those with mild from going to be moderate, or those with moderate from going to be severe, because both mild and moderate can be managed at home and can be managed by ORS. So we will continue from the point we stopped yesterday. How we could approach the patient with moderate dehydration. Of course, the cornerstone for those patients are the ORS. And again, here we will depend on the academic way of the approach, starting from reviewing the clinical features and by doing the history examination and even the investigations. So the first point is to talk about the ORS, because it is the mainstay in the management. Again, here in moderate dehydration, we have to manage the deficit of the patient, because the patient has a degree of dehydration, which is about, in moderate dehydration, is about 6 to 9%. Then after replacing the deficit, we will go to meet the maintenance of the needs of fluid, daily needs of fluid of this patient with moderate dehydration. So the deficit will be 50 to 100 ml per kg over the first 4 hours. And always remember this time duration, which is the first 4 hours. We will depend on it in both the moderate dehydration, severe dehydration, mild dehydration, and even in the management according to the WHO. So how we give this amount of deficit during the first 4 hours in management? I given a set of ORS each 5 to 10 ml every 5 minutes. So this is enough to spend the time. And the fluid, we will talk about the fluid, about its constituent and how we can prepare it and how we can dissolve it. It should be given by the spoon or by sips directly from the cup, not putting it in the bottle and giving like the milk, because this will induce vomiting and lead to failure of the management of ORS and obligating us to go to the IV fluid. And it's our aim is to prevent putting the patient in need for IV fluid. Okay, now, then after giving the deficit, we'll go to the maintenance. As an IV fluid, the maintenance is the 100 ml per kg for the first 10 kg and 50 for ليش متأخر يا أمير؟ البارحة دخلت متأخر واليوم هم متأخر. شنو العذر؟ غير الإنترنت. جواب يوك. بس سويت لنا interruption. Okay.
So here in RS also, the maintenance would be 100 ml per kg in a 24-hour, but this is regardless of the weight of the baby. This is not like the IV fluid. For the first 10 kg, 100 ml, for the second 10 kg, 50 ml per kg, and for everything, every kg more than 20, given 20 ml per kg. Here, regardless of the weight, whether it is more than 10 or less than 10, because this is oral fluid, so it is 100 ml per kg per 24-hour. And the aim is to continue in giving this fluid until the loss is stopped. And mainly the loss would be the cause of diarrhea. Then, ongoing loss also need to be replaced, just like in the management of severe dehydration, because in this way we can prevent the development of moderate dehydration if we manage a patient with mild, or we can prevent the development of severe dehydration if we manage the patient with moderate dehydration, like what we do now. So how? This is by replacing of the ongoing loss also with the RS. So this is an additional amount should be added, 10 ml per kg per stool and 20 ml per kg per emesis. Here we cannot assess the stool volume ml per ml or the emesis volume ml per ml. Going to the constant amount, which is 10 ml per kg for each stool and 20 ml per kg for each emesis. All these should be given, the ongoing loss with the maintenance after finishing the first 4 hours, which is replacement of the deficit. Then, after that, after the baby become rehydrated, now he is moderately dehydrated, and we aim to not just to making the baby in mild dehydration. No, the aim is to reach to the state of well hydration or absence of dehydration at all. So we can start giving the patient his diet according to age. This meaning if the patient age is less than 6 months, so he was on either breastfeeding or on bottle feeding, so you will go back to give him the feeding. If he of the age starting complementary feeding, you should give the complementary feeding. And if he is of the age after or pre-weaning, you can give the age appropriate for this patient. Now, you give the ORS. Your patient is moderately dehydrated. He is in between mild and moderate. And sometimes there is a failure of the management with the ORS. So what you would do for those patients if you are failed to manage or to prevent the severe dehydration? Here you would go to the IV fluid, 20 ml per kg, isotonic fluid for initial rehydration. So now the question, and I would ask you, what we mean by the failure of ORS? How we can say the patient management failed by ORS? Maybe the patient is vomiting and is unwilling to take the oral rehydration solution. Yes, this is one of the common practical problems facing the management of patient with moderate dehydration or even with mild dehydration when we are managing with ORS. Because of the repeated vomiting or persistent vomiting, or the baby cannot take orally, but not because of the contraindication. This will lead to failure of the ORS. Or the other cause, من يقدر يقول لي بعد؟ The signs of dehydration stays instead of taking an ORS. Why? Yes, this is good, but why? Signs of dehydration stay or persist, you mean persist, even you give the ORS correctly. There is improper calculation of the ORS that needed. Very good. This is one of the causes.
improper amount of RS given to the patient, whether in the deficit or the maintenance. But sometimes we or the mother calculate and give the amount, but there is excessive GI loss through diarrhea. So you give the ORS, but the excessive loss is increasing and persistent, making the failure of ORS. So what you would do now, you will go to give the patient an initial rehydration fluid. It is the bolus dose of 20 ml per kg isotonic fluid. This is important. Your patient here is not hypovolemic, but because you failed to manage him with ORS, you should give this rapid. This is a rapid expansion or rapid rehydration. Then after finishing it, you will assess the degree of dehydration and you will give the IV fluid accordingly. So if your patient in severe dehydration, even after giving the IV fluid of bolus dose, you can give to manage him as a case of severe dehydration. But if your patient now, he is moderately dehydrated, you can manage him moderately. If it is eligible or he is eligible to back to the ORS, you will go to ORS. But if he cannot take ORS, so here you can give IV fluid and management of moderate dehydration. You know, the maintenance, it is the same. And the deficit, you should calculate the deficit according to the degree of dehydration. Now, then ORS can then be introduced if it is tolerated. So this is the summary. You try to give the patient ORS, but the failure is the result. So you would go to the giving IV fluid. This is our really and daily job in our outpatient clinic. When patients with diarrhea and vomiting come to us in the at morning in the outpatient clinic in our hospital, for example, and he has the signs of moderate dehydration, it is not primarily to send him for the emergency department and start to give him IV fluid, even if the mother said he has vomiting. No, we send him for the point. We have a room, what's called for the ORS room or point of ORS. In Arabic, نسميها زاوية الإرواء الفموي. And in this room or in this unit, there is a trained staff about how to give the ORS for the patient. So a trial of ORS, if the patient tolerated and there is no vomiting, and the patient is moderately or mildly dehydrated, so the problem here is solved, and we can send the patient to home and give him more ORS and advise and teach the mother how to dissolve the ORS and also concentrate on the signs of dehydration if the patient develop it, and he should come back to hospital, or if there is failure of ORS. This is the first point. But if after trial of giving ORS at the unit of ORS and or RT therapy of ORS, and there is failure, or the patient still has a vomiting, we cannot give him. So in this way, I sent him to the emergency department and given him this bolus of 20 ml per kg. This is according to academic, or may I give him the first rehydration according to WHO. We will talk later on, and then reassess the patient. If after finishing this bolus or for initial rehydration, he is in a moderate dehydration or a mild dehydration, we can go to give him the ORS if he can't tolerate it. Now, if we go to approach to mild dehydration, of course, mild dehydration, it is more simple than moderate dehydration, but the importance is how to prevent a developing or a worsening of the condition to the moderate dehydration. So even in mild dehydration, there is a deficit.
And in deficit, you remember the percentage of dehydration in the mild, it is about 3 to 5%. So the deficit here is at 30 to 50 ml per kg. And again, it should be given over the first 4 hours. So the duration of 4 hours is fixed. It's not different from the moderate to the mild dehydration. The difference is the amount of the ORS deficit given. He gives an intermittent sips of a fluid either by spoon or directly from the cup, but avoid completely to give it by the bottle, because this will induce vomiting, and even it will increase the stool volume. After finishing the first 4 hours, we got to give the patient his maintenance, and the maintenance is fixed. Again, it is 100 ml per kg per 24 hour for the first 24 hour until the diarrhea is stopped. Then after that, you have to replace the ongoing loss, because the patient may has ongoing or continuous vomiting on diarrhea, and if we cannot replace the ongoing loss, he will worsen to be a moderate dehydration. So again, it is the same 10 ml per kg for stool and 2 ml per kg for emesis. And then the age appropriate diet after rehydration is very important to restart giving it. And we say if he is more than 6 months, less than 6 months, or even at the age of weaning. This is the management of the mild dehydration. Now, we should know what is the ORS. ORS, it is the oral rehydration solution. This is developed by a scientist in the United States, but in 40s طبعا, in 40s of the past century, but in the 70s of the past century, it is approved to use by the WHO. And from that time, after the public use or the worldwide use of the ORS, the mortality rate, and please pay attention for the number, the mortality rate from the dehydration, it decreased by 93% after introduction of or introducing the ORS in management of patients with dehydration. So previously, before about 50 years, the dehydration was one of the leading causes of death, not just for pediatrics, even for adults, and especially in the poor resources countries in Africa and Southeast Asia. But after introducing the ORS, it decreasing to that number. So ORS composition, we have 2 compositions for the ORS. You can see here, this is the standard ORS, and this is the reduced osmolarity. And you can notice the difference in both components in glucose and in sodium and in chloride, while the potassium and citrate is fixed the same. So the glucose decreased. This is the osmolarity, or this is the millimole per liter. This is not the weight. The compositions of the ORS is regarding its osmolarity or its and according to its weight. So here is according to the osmolarity. Also, they decrease the sodium from 90 to 75 and decrease the chloride. So the net result is decreasing the osmolarity from 311 to 245. This reduction in the osmolarity is approved by WHO in 2003. So why they reduced the osmolarity? Because they found if the reduced osmolarity formula decreasing the stool volume in about 25% of the cases, because the standard osmolarity regarded as high osmolarity, and you know the osmotic diarrhea that happened because of presence of relatively high osmolarity may cause osmotic diarrhea itself, and it may increase the stool volume. So by reducing this osmolarity,
the stool volume reduced in about 25% of the cases. And the need to go to IV fluid therapy is reduced by about 30% of the cases when they reduce the osmolarity, because if the patient have a high stool volume, he may have dehydration and the moderate will become severe. So here is the need to go to IV fluid therapy. So that's why they reduce the osmolarity. And now in our medical and health institutes, only the reduced osmolarity is found. This is regarded the WHO formula. And we have the commercial formula, which may increase or decrease in the osmolarity of some elements of this ORS. But there is a critic to the reduced osmolarity, especially in the cases of secretory diarrhea, like in the Vibrio cholera, because here the excessive loss is continuous and the patient need a high osmolarity, especially the sodium, to prevent the hyponatremia. So now this is the this table showing the components of ORS according to weight. This is here, these two columns according to weight, and these according to the osmolarity. So you can see here the sodium chloride, it was 3.5. Now, of course, because they reduce the sodium and the chloride, it come 2.6. Also, this is for the glucose, and it was 20, and now it is 13.5. And the net result, as I said, it is decreasing in the osmolarity. Both, this is, so if you can calculate the net amount according to weight, both is dissolved in 1 liter of water and giving to the patient. And now I should ask you, this amount of the sachet or the pocket of the ORS dissolved in 1 liter. So what is the advice you will give to the mother about how to preserve this dissolved amount? It is for single, it is for repeat use, and if it is repeated, for how long she should keep this amount of the amount? What did you say? Doctor, repetitive use? Of course, for repetitive use. So, for which duration should keep this amount? Until diarrhea stop? Maybe They for about will 1 give day. him ORS. They will give him the ORS according to the as management as a medication until diarrhea stop. But I talk about this preparation, the dissolvent or the diluted formula, not about the medication. For one day. And, Should keep it for use for 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day. 24 hour, doctor, no more than 24 hour. In room temperature. 24 hours. 24 hours. So this is according to the season. If we are in winter and the room temperature is, you know, the room temperature, it's about 25. So they could keep or preserve the diluted formula for 24 hours. But in hot weather, in summer, if they keep it in the door of refrigerator, so it can keep it for 24 hours. But if they keep it out of the refrigerator, it's not more than 8 hours. They should discard the amount and redissolve another formula for given ORS, because it's the high temperature affecting its osmolarity and its efficacy. Now this is the UNICEF, or this is the WHO formula, which is the standard, and you can see here this is the reduced formula in French and I think in Spanish, and of course in English.
And this is the reduced formula according to weight, and you can see here the net weight is about 20.5 gram. This is again dissolved in 1 liter of water. Oh, look at this fact. That is why we give the sodium and the glucose by ORS. You notice the components. Which is important is the sodium chloride and the glucose. On top of the list. Then the potassium and the citrate. Because we have a fact that's called the co-transportation of the sodium and glucose in cases of diarrhea, if they give orally. So sodium passes through the lumen and making a way for the glucose to pass, and etc. And this is very important if you give the glucose, so you prevent the hypoglycemia, and if you give the sodium, so you maintain the electrolyte balance by the co-transportation. This criteria or this feature of the intestinal mucosa didn't close by the gastroenteritis. So that's why the sodium and the glucose regarded as the main component, and when they make a change, they change the sodium and the glucose and gaining favorable results regarding reducing the osmolarity in 2 points, reducing the stool volume and the need for the IV fluid therapy. We have a special preparation or special formula called the Rizomal. And as you see, it is the rehydration solutions for patients with malnutrition. So suppose yourself, you are managing a patient with moderate or with mild dehydration because of acute gastroenteritis, but this patient has severe malnutrition. Those patients have a specific way of management regarding their electrolyte balance. So giving them a special formula. What is the component of this formula? This formula is low in sodium. The sodium is low, about to 45, and the potassium is increased about the double its level, more than the ORS. Why? Because in those patients with malnutrition, they are more prone to develop hyponatremia because of that, what is called the adaptive reduction of metabolism, because of the state of severe malnutrition. So if we give him even the reduced formula with the level of sodium, it will lead to hyponatremia. So we should decrease the sodium to this level, and we increase the potassium. And you know the relation between the sodium and potassium by the movement across the cell wall by the active process of transportation regarding on the ATP. So in this way, the potassium will go inside because it is mainly intracellular, and the sodium will stay outside, because it is mainly extracellular. So you may ask, but the osmolarity here is higher than the reduced, and this is because of the glucose level or glucose content is not changed. And those patients with severe malnutrition, of course, they have risk of hypoglycemia. And our aim in management, and especially in the early management of those patients, is to prevent the hypoglycemia. So that's why we didn't reduce the amount of the glucose in those patients. Now, these are the ingredients of the special formula of Rizomal, and you can notice here the glucose, or the sodium and the potassium, and it contain other, they call it the magnesium, the zinc, the copper,
all these called شو يسموها هذه magnesium zinc copper لها اسم. What is the name of these elements? Trace elements? They called it trace elements and they call it a micronutrients. And I would not open a window on the management of severe malnutrition, although it is very, very important. But in the initial phase of management or of patient with malnutrition, it's just allowed to give the micronutrients. So what about the iron? And just this question. Why they didn't include the iron in the ingredient of Rizomal or given separately? In the first week, we can't give the iron because it may exacerbate infections if the patient has sepsis, which is in a risk for it. How the iron will? Oh, yes, you are right, of course. But how for the iron to exacerbate the infection? Through which mechanism? And why? Used by microorganisms for reproduction or replication? Yes, okay. Okay, so this is for your information, and of course this is required from you. Patients with malnutrition or with acute severe undernutrition, and you have to admit him to hospital for the management. In the first week, you are in the initial phase of management. The patient may have anemia. Most of them, they have anemia. But the anemia here is not because decrease of the iron store. No. If you go to iron store of this patient, you would find it normal. But because of the adaptive reduction mechanism, the patient cannot use the stored iron to produce hemoglobin and to correct anemia. So when you give him the iron in the first week, instead of engaging it in the production of hemoglobin, it will be no need because he has a normal store, of course. And if you give him iron, instead of engagement of the production of hemoglobin, this iron will be utilized by the pathogen. You should manage them regarding them as sepsis. So it will be utilized by the pathogen, and it will augment the infection, and it will lead to overwhelming sepsis. So if your patient is severely anemic, you can go to give him packed RBC, not by treatment of iron supplementation. And the severe anemia in those patients, if their hemoglobin is less than 4 grams per deciliter, not more than this. And we give packed RBC, not whole blood, because the problem is not related to whole blood, of course. Just the packed RBC also to prevent or to avoid the fluid overload. Then in the stabilization, after stabilization and the rehabilitation phase, starting from the 2nd up to 6th week, we can start to give him iron, because now the adaptive reduction is stopped, and the patient can use the stored iron, and we can give him iron for more supplementation. We back to our subject, and we will talk about the contraindication for practice and for us as a medical student, because you may be asked about this in oral examination, in clinical examination, and even in written examination. We have to know the contraindications. Of course, it is the contraindication of taking something orally in cases of altered level of consciousness. You can give because the patient may have choking and aspiration. The same reason in respiratory distress. If the patient has severe distress, respiratory distress, of course, this will interfere
with the drinking freely. And that's why in history, why we always ask to know to the severity of respiratory distress, asking about the pattern of feeding, is it affected or not? And the answer may be yes, the feeding is interrupted or the patient cannot take orally. So that's why we say this is a severe respiratory distress, whatever the cause, pneumonia, bronchiolitis, or even so. And for those patients with severe respiratory distress, we go to give them the maintenance fluid instead of keeping them on the oral feeding, even if there is no loss by vomiting or diarrhea. So this is the first contraindication. The other is suspect case of acute surgical abdomen. It could be bowel obstruction. Of course, the first thing in management of patient with suspected bowel or intestinal obstruction is NPO. What is NPO? Is no per mouth or no per oral. Stop giving anything orally because this will exacerbate the problem. And instead of that, you will put an NG tube for decompression of the gastric content. So what about the paralytic ileus? What is paralytic ileus? It's a functional intestinal obstruction due to paralysis of the small intestine, may be caused by electrolyte disturbances. Yes, you are very good. Paralytic ileus is a functional intestinal obstruction. It can happen during the management of patients with severe dehydration by IV fluid because of the hypokalemia, or it can happen in management of patients with diabetic ketoacidosis. Engage the potassium chloride in the maintenance and deficit of fluid after the management of severe dehydration, as we learned yesterday, after we are sure about the intact renal function, either by doing the blood urea and serum creatinine or by noticing the patient voiding. So this is the second absolute. All these are absolute contraindication. Of course, severe dehydration. Once you say this patient has severe dehydration, no way to manage him with ORS, because this will lead to failure and progression of his condition. If now he is severe dehydration, he may have hypovolemia. If you have hypovolemia, he may develop shock. Children with hemodynamic instability. Of course, this has a relation to severe dehydration regarding the pulse rate, the pulse volume, the capillary flow, and the blood. All those patients, there is no way to manage with ORS. Going to severe hyponatremia or severe hypernatremia. This is when the serum sodium is more less than 120, or more than 160. You remember when we can say the patient hypernatremia if the serum sodium is more than 150, and when we can say this is hyponatremia if the serum sodium is less than 130. But if we're going 10 milliequivalent per liter more or less, we are going to the severe electrolyte disturbances. So in these cases, there is a contraindication for the ORS. So this is again explaining the importance of the priority of the degree of dehydration more than the type of dehydration. Because in severe dehydration, regardless of the type classification, there is a contraindication for ORS. While in the moderate hypernatremia, or in moderate dehydration but with moderate hypernatremia or hyponatremia, we can manage the patient by ORS. So firstly, go to the degree of dehydration, then to the type of dehydration. Now I will ask you a question, and I weigh the answer from another one,
rather than Ammar. What about vomiting? Is it a contraindication for the ORS or not? Let me ask. No, let me ask. زيد شلال. زيد شلال. Yes, doctor. Yeah. The vomiting is contraindication for ORS or not? Not doctor. Not contraindication. Not contraindication. Well, what you will do if you have a patient with recurrent vomiting or repeated vomiting and he has moderate or mild dehydration, شو راح تسوي له؟ Start ORS. Doctor, we will see ما راح تقول هذا. if moderate or mild. Hey. We will start ORS. اوكي. نور فاضل شو تقولين؟ نور فاضل. بس على الانترنت تمش ضعيف. ريهام سجاد شو تقولين؟ يا ريهام سجاد. شنو حضور شبحي خلفتهم؟ نوار شو تقول؟ نوار وين نوار؟ أماكم ظهر احنا نتعامل مع أشباح. هسه نوار يطلع قدامي بس ما يسمعنا. مروة عباس شو تقولين؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. Is not contraindication, but if there are vomiting, جاي. drink oral rehydration solution slow and continuous. Even in the presence of vomiting, you would manage him with ORS. Yes, very good. شوف هاي المعلومة اللي اشتغلنا عليها. Children with mild to moderate hyponatremic or hypernatremic dehydration can be managed with ORS. Of course, if they have mild or moderate dehydration in general. So when we say hyponatremic and hypernatremic moderate, the moderate here for both, for the degree of the dehydration and for the level of the serum sodium. واضحة هاي النقطة ولا ما واضحة؟ واضحة؟ In management with ORS, when we say moderate hypernatremic dehydration, we mean the degree of dehydration and the level of serum sodium is moderately hyper or hypo. لأنه قلنا if there is a severe hyponatremia or a severe hypernatremia more than 160, even if the patient has moderate dehydration, we can't manage him by ORS. واضحة هسه هاي لا ما واضحة؟ واضحة. يا سميح واضحة ولا لا؟ بلي دكتور واضحة. سميح بلي دكتور واضحة. ألو تسمعني؟ سميح يجاوب من وحدة بس احنا اسمه سكت. ألو دكتور تسمعني؟ واضحة؟ واضح القصد؟ تسمعني؟
بالي دكتور واضح تسمع؟ Yes. اي واضح واضح. دكتور بطيء يعني. اي واضح يا حنين شنو المقصود؟ حنين هيثم. بالي دكتور واضح. واضح. يعني إذا جاك patient with moderate degree of dehydration but his serum sodium is more than 160 or less than 120, you will go to manage him with IV fluid, not with ORS, because here the electrolyte disturbance is a contraindication to give ORS. Now, even in the presence of vomiting, we should perform the ORS or oral rehydration therapy, but with a slow administration. And you can see the success rate in about 95% of the cases, even in the presence of vomiting. But as we said, failure of ORS due to persistent vomiting or inability to keep up with losses mandate intravenous therapy. هاي اللي قلنا عليها قبل شوية failure of ORS. من نقول failure ORS due to persistent vomiting, this is mean you started give ORS but there is no response because of the persistence of vomiting. ده تنطي يصير عنده persistent vomiting. يعني الاماونت اللي ياخذها he will vomit it immediately. يعني have no change in the degree of dehydration on the hydration status of him, or no, there is no vomiting, but he has lost by the GIT, by diarrhea. So you will go to intravenous therapy. وعرفنا شلون تروح intravenous therapy تنطي 20 roll per kg وبعدين راح تسوي reassessment of the degree of dehydration وتشوف which plan ترجع على الآرس لو تستمر بالاي بي فلويد. عندنا هاي المعلومة اللي هي هم تقول clear liquid beverage found in home are inappropriate for treatment of dehydration, and this is an essential point in counseling. ما راح نروح للكونسلنج، راح نعرف شنو هو الكونسلنج في وقته، بس هذه in management of dehydration this is very important and essential point in counseling. لانه اذا الام راح تنطي الكلير ليكويد بيفرج اللي موجوده اللي هي مثلا عصير عادي مثلا، ممكن هاي اوزموتيك يعني كلها هاي شوجر، او لو ان صوديوم اوف كورس، او تنطي مي خالي يعني just tap water or given him tea. Of course, all these regarded as a clear liquid or low sodium content, and they are inappropriate. بدل ما يسوي لي correction of dehydration راح يسوي لنا electrolyte disturbances. Now, هسه راح نروح نكمل على المانجمنت of dehydration according to WHO. Management، دا اقول المانجمنت مو بس التريتمنت، لانه الموضوع starting from approaching to the patient, from assessing the degree of dehydration, then decide the level of the dehydration of this patient, and to then I'm sorry. I'm sorry for this interruption. Okay. هسه رجع عندكم الشير سكرين، تمام؟ نعم دكتور. Okay, so when we say management, not just the treatment, because as we say, the approach for the patient is starting from the assessment of the degree of dehydration according to the clinical feature, according to the history, of course, and according to examination. Then you will decide what is the level of dehydration in this patient. Then you will decide the plan of management. راح نشوف what are the tools of the assessment of degree of dehydration according to WHO. وتذكروا WHO always they have their protocols, their guidelines in the management of these major topics, which is the dehydration
or diarrhea and the respiratory or يصحوا له برنامج الآري اللي هو acute upper respiratory tract infection, because this is common especially in poor countries. ويروحون على tours and regard there is no facilities for the management. يعني يحدد ال assessment of the state of respiratory distress without using a stethoscope. هاي مثلا بالريسبيراتوري ديسترس. خلونا موضوع الديهايدريشن. احنا الكلاسيفيكيشن of the dehydration according to academic عندنا 3 degrees or 3 levels اللي هي mild, moderate, severe. هنا يروحون على more applicable even the terms, لأنه هذه الجايدلاينز they can be applied and followed even by the nurse not just by the doctor. فيروحون على الترم ان يقولون no dehydration اللي هو equal to mild dehydration, some dehydration equal to moderate, والسيفير يبقى سيفير نفسه. اللي ياخذوها هي these 4 parameters starting from appearance. This is simple to notice by the mother or by the medical staff or the paramedical staff. Going from well alert or maybe irritable or restless or maybe lethargic or even unconscious. Very important. Normal, sunken or very sunken. Then go to thirst. هاي دائما نسألكم عليها ودائما أنا حاكيها even in the clinical sessions. حتى اللي مداومين العام بالخامس يذكرون دائما نحكي عليها بالassessment of degree of dehydration. Thirst, very important. ينطوا الطفل cup of water and see. This can be done in front of the doctor or the nurse or asking by history about how to take the water. Drinks normally, يعني هو ما يشرب لأنه هو مثلا ما يشرب مو لأن ما يقدر يشرب، لأن ما يشرب لأن ما يريد يشرب. or eagerly ياخذه بلهفة. شايفين روحكم هسه أول ما تفطرون شلون تروحون قبل على المي. أو drinks poorly or not able to drink. This is very important. Then go to skin pinch. Skin pinch هو نفس السكين تيرجر، بس شوفوا حتى الترم اختلف. البنش هي القرصة يعني باللغة الدارجة مالتنا، فما التيرجر يقول له ويشرح له الالاستيك recoil of this soft tissue، لا يسميها skin pinch. So if it is go backs يعني momentarily in less than 1 second, this is mean no dehydration, or if it is more than 2 seconds, this means severe dehydration. So this is the first. Then determine the degree of dehydration. عندنا plan A, plan B and plan C. شلون نوصلها هاي البلان؟ تذكروا هذا الجدول يمكن حتى موجود عندكم بمحاضرة الأكيوت دايريا اللي هو look. أول شيء ask، عبرنا احنا الاسك هسه ذنيش أخذناهن بالاسك اللي هي level of consciousness. طبعا اللي ask و look نفس الوقت هي، لكن موجودة بالاسك. وش تحتاج بعد بالاسك؟ فسؤالي هنا قبل اشوف البطل اللي راح يجاوب، فشي مس بالاسك. For urine output or how many times changing stool, changing diaper. Excellent. The urine output, of course you know how to ask, but of course excellent the urine output. It is very important. زين. بس look at نفس الشيء. الكونديشن، الاي، الثيرست، فيل، السكن بنش. لكن اذا نروح للاكاديميك ايش راح نضيف له؟ capillary refill، البلس، height feed، doctors, feed well trained staff. Not just the skin pinch enough. Then after that you will decide whether the patient has no signs of dehydration يعني ما قلنا عليه mild يعتبر or some dehydration or severe dehydration. تحدد which plan you will choose. فالmild أو no dehydration خلونا نعتمد نفس الترمز. No dehydration plan A. Moderate or some dehydration plan B. وبعدين السي هو منه للسيفير dehydration. راح نشوف شنو المقصود A و B و C. بس هسه أحمد عبد الرزاق يقدر يتوقع لي شنو هي ال A وال B وشنو هي ال C. تمام يا أحمد؟ نعم دكتور. شنو هي يعني إذا هو not dehydrated يعني مو لا يسوي ليش.
كل شيء ما تسوي له. والبي البي حيكون شيء بسيط، مثلا هو مودريت، اعطيه الار اس مثلا. شنو الشيء؟ شلون؟ عافيه. والسي؟ السي حيكون بالاي في. عادي. A and B for RS. بلان، قاعد نقول بلان، اكيد بلان تطلع كل شيء ماكو، يعني تجي يقول راح اشرح لك خطه العلاج، يقول لك اي دكتور شنو هي الخطه؟ تقول والله كل شيء ماكو. لا، بلان A بلان B both are RS، لانه هذا البيشنت with no dehydration يا احمد، بس هو عنده diarrhea and vomiting، اذا عفته بدون ما تنطيه شيء شو راح يصير؟ يصير مودريت. عافية، راح يصير مودريت او راح يصير some dehydration. واذا الام انطته بكيفها شو راح يصير عنده بعد؟ انطته بكيفها، مي خالي، انطته عصير برتقال، عصير من هذا الجاهز، ايش تتوقع شو راح يصير عنده؟ هايبو الكترولايت ديستربنس، نختصرها بهاي الكلمه. الكترولايت ديستربنس. فيري جود. زين، شوفوا هاي الساينز اوف dehydration. هسه هاي ساينز زين اوف dehydration ومنطيها ارقام. هاي الارقام مهمه، راح نشوف بالجدول الباقي الورا شنو اهميتها. 1 للليفل اوف كونشسنس واضح بين lethargy or unconscious، هاي كلها signs of dehydration طبعا. 2 not able to or drink poorly. Skin pinch goes back slowly. Eye sunken. Thirsty and drink eagerly. Restless and irritability. هذه وين بدنا نحكي احنا؟ which level of dehydration؟ يا سجاد، مو عندنا سجاد؟ اكو دكتور 3. اكو 3 دكتور. سجاد عندنا 3. لطيف. خلينا نشوف سجاد ماجد عندنا مو؟ نعم دكتور. ايه سجاد ماجد، هاي الساينز اوف which level of dehydration؟ دكتور ده الساينات اللي هي سانكن اي وشي راح نلقاها بالمايل تقريبا، بس الليثارجي ويعني حسب يعني الليثارجي دكتور مثلا السانكن العفو القاهن بالسيفير، السانكن اي والليثارجي الانكونشياس القاهن بالسيفير. اي زين. والثيرستي اند درينك ايجرلي وين تلقاها؟ دكتور القاها بالمايلد. بالمايلد؟ العفو بالمودريت. بالمودريت. Yes, very good. These are the signs of severe dehydration and moderate dehydration. The first 3 اللي طاهر رقم 1 و2 و3 يعني نعتبرهن شلون يقولون اكو انذار درجه اولى، انذار درجه ثانيه. في الدرجه الاولى ايش بيها؟ يعني اهميتها اكثر. فهنا طاهر 1 2 3 for more importance اللي هي signs of severe dehydration. من 4 ونازلين ايش صارت هاي؟ sunken eye ممكن نشوفها both، لكن thirsty and drink eagerly و restless هذه بالmoderate dehydration. خلينا نجمع نقاط ونشوف. شوفوا هاي بلان A بلان B وبلان C. زين، نبدأ ببلان A اللي هم ذولا they have no dehydration or mild dehydration، لكن قلنا if they left without management they will go to some dehydration. شنو عندهم clinical feature على مود نقول عليهم احنا WHO قاعدين، واحنا قاعدين هسه مو بافريقيا طبعا، ما لنا علاقه بافريقيا، بس احنا قاعدين هسه بمركز صحي في منطقه نائيه مثلا في سوق شعلان. اذا سامعين سوق شعلان هذه ابعد من ناحيه القادسيه او يم ناحيه القادسيه بذيك المناطق. زين، فاحنا بذيك المنطقه قاعدين واجانا الطفل. WHO هو اللي نشتغل نعتمد عليه. None or less than 2 signs اللي هي signs ايش بيها؟ اللي موجوده بالجدول السابق. None or less than 2 signs. زين، هاي وين تودينا؟ تخلينا بال no dehydration. Some dehydration شو وقت نعتبره؟ more than 2 signs من number 3 to 6. شوفوا هنا هذا أهمية التسلسل الأرقام. or 1 sign from number 1 to 2
plus 1 sign from number 3 to 6. إذا هذا التعداد اللي هنا المعطينا إياه هذا مو وضع ترتيب باطي يعني randomize arrangement. No, this is according to the importance. أول اثنين ذني absolutely of severe dehydration. 3 و4 ذني وين يدخلن؟ ذني ممكن يدخلن بالمودريت وبالسيفير dehydration. 5 و6 وين؟ ذني خاصات بالمودريت dehydration. فمن اجي ارد اقول هذا البيشنت عنده مودريت dehydration، يا اما مجمع لي more than 2 signs اللي هن موجودات من نمبر 3 to 6، او مجمع 1 sign من السيفير و1 sign من المودريت. اذا تحاولون تستذكرون الكرايتيريا of the rheumatoid الجونز criteria of the rheumatoid acute rheumatic fever، هم شلون يجمع بها اكو ميجر واكو ماينر، يجمع ويطلع الدايجنوسيس. فهنا هم اعتبروا major sign of dehydration وماينر. الميجر تعادل لي sign of severe dehydration، والماينر هي شنو؟ اللي تعادل لي المودريت dehydration. إذا أقول severe dehydration لازم إيش عنده؟ more than 2 signs from number 1 to 4. لذلك إيش قلت لكم أني؟ قلت لكم رقم 3 و4 shared for both. واضح؟ رقم 1 و2 specific for severe dehydration. رقم 5 و6 for moderate dehydration. لكن 3 و4 يقبلن الاثنين. تحطها ويا المودريت تصير moderate by presence of other sign of moderate، تحطها ويا السيفير تصير severe by the presence of other sign of severe. فهسه من اقول severe dehydration لازم عنده more than 2 signs from number 1 to 4. حددنا level of dehydration، degree of dehydration. شنو هي البلان؟ patient with plan A اللي هو قلنا no dehydration تعطي ORS per loose stool 10 cc per kg or stool volume. يعني just البيشنت with no dehydration ما يحتاج حتى انطي maintenance، ما انطي deficit، بس اعوض له شنو؟ replacement of ongoing loss، وهي نفسها 10 cc per kg اللي نعتمدها بالاكاديميك جايد لاين، نفسها نعتمدها. اذا انا انطي الاونجوينج لوس، تخيلوا انتم الموضوع طفل ما عنده ديهايدريشن او عنده مايلد، بس انا اخاف لان اكو اونجوينج لوس ممكن يصير مودريت ديهايدريشن او سم ديهايدريشن، بس اعوض اللوس مالته راح يحافظ على يعني مينتين هيز هايدريشن ستيت. لو اروح على السم ديهايدريشن شو يحتاج هذا انطي؟ ORS 75 cc per kg over 4 hour. شنو هاي 75 cc per kg؟ شو هذا رقم جديد؟ ليش احنا كنا قايلين 50 to 100 بالمودريت ديهايدريشن، صح لو غلط؟ هي نفسها 50 to 100. خو التأكيد يعني راح تختار، لو تختار ال 50 لو تختار ال 100 بالديفيسيت دا احكي بالمودريت ديهايدريشن، وخير الامور اوسطها تاخذ الافرج اللي هو 75 مول بير كيجي. وانتبهوا هذا ديفيسيت ينطى وين؟ هم 4 hours. So there is no difference in the deficit given by ORS regarding the amount or the duration. No difference in the management by WHO or by academic. هسه وين احنا هنا بالمانجمنت اوف سيفير ديهايدريشن. لا بالسيفير ديهايدريشن اختلفت الامور تماما. اول شيء IV فلويد لانه سيفير ديهايدريشن. هناك ايش كنا نسوي؟ من يذكرني ايش كنا نسوي؟ خلي يذكرنا سجاد عبد الكاظم حسن. من كان عندنا سيفير ديهايدريشن شو نسوي له اول شيء؟ بالاكاديمي كوي. يلا يا سجاد عبد الكاظم حسن. عندك دكتور ترايد. اي تسمعني دكتور العفو؟ ليه اسمعك اي رايح من هوسبيتال. اي
يعني شلون نعطيه هنا الفلويد ايش تنطي فلويد الاماونت duration نورمال سلايشن نعطيه. ايش قد تنطي نورمال سلاين؟ 30 ملي جرام بير اور. 30 ملي جرام. هاي بدي تقرا انت الموجود هسه بالسلايد. احمد حسن. احمد حسن. ويانا يا احمد حسن لا لا؟ صادق علي. صادق. اول واحد joining the session. وينك يا صادق؟ طلع عندنا هواية اشباح. سيشن بالليل تخوف. هدى هادي. بدي دكتور. دكتور بما انه يلا فانا حديدهم بالشوتينج اللي هو حطي هذا البولاس ب 20 دقيقة. بس علي صوتك هدى، علي صوتك. علي صوتك، علي صوتك. دكتور بما انه هو سيفير فانا حدينهم البولاس اللي هو انطيهم خلال 20 دقيقة. اضرب الويت مالته ب 20 او حيطلع لي هذا البولاس خلال 20، وممكن اخليه في 3 مثلا انطي 2 بولاس خلال ساعة، هذا ممكن. وبعدها حدي خلال 24 اور النكست اللي هو مينتيننس وديفيسيت وانقصها خلال 24 ساعة. Very good, very good. هذا كان الأكاديميك. ننطي بولس 20 ml per kg of normal saline or ringer lactate، وقلنا normal saline is preferable لأنه ممكن الرينجر لاكتيت البيشنت may have hyponatremic dehydration وخاف يصير rapid correction، وممكن ننطي قلنا more than 1 bolus ونحسبها وتالي بعدين نبدأ البلان. هنا لا، هنا الأمور مختلفة. هنا نعتمد على الايج اوف بيبي او الايج اوف تشايلد. اكيد طبعا الويت مهم وكل شيء، لكن هنا الايج يدخل. بالاكاديميك الايج ما له علاقه. هنا الايج يدخل وحاطين الليمت اوف 1 year، more than 1 year، less than 1 year. هذا ياثر لي على الديوريشن اوف ذا مانجمنت اوف رابيد ريهايدريشن. يعني اول شيء الفلويد نعطي نورمال سلاين او هارتمان. من يعرف شنو الهارتمان؟ دكتور نفسيت الرينجر لاكتيت. فيري جود، فيري جود. هو نفسه الرينجر لاكتيت، سحوا له هارتمان سولوشن. نقسمه الى 2 parts. The first part is 30 ml per kg. The second is 70 ml per kg. لكن if the patient age is less than 1 hour راح شوية أطول الديوريشن لأن أخاف من الفلويد اوفرلود. هاي الفكرة، أخليها 6 hours. أنطي 30 ml يعني ثلث الأماونت in the first 1 hour and the 70 ml per kg أنطيها بالrest 5 hours. كملت 6 hours. If the patient age is more than 1 year لا، راح أنطي 30 ml in half an hour نص الديوريشن، وانطي ال 70 ml per kg in 2.5 an hour. يعني صار كله توتالي 3 hours. يعني معناته البيشنت الايج هنا مهم. البيشنت age more than 1 year the correction of the rapid rehydration in plan C is the half duration of those less than 1 year. وراها وين اروح يعني اسوي reassessment to the degree of dehydration. ممكن start giving ORS 5 ml per kg per hour. فتنحسب اذا ب 24 hour ايش قد راح يطلع له مثلا؟ ب 24 hour 5 في 24 ايش يطلع؟ حسبوها وشوفوا ايش تطلع. تطلع تقريبا 120. تطلع 120 مل per kg per 24 hour. لكن هنا يحسبوها per hour لانه يردون يشوفون الريسبونس يعني باي تايم، ما يحسبها كلها for 24 hour. هو قاعد بمنطقه فقيره مثلا او هو ممكن يحول الطفل فيحسبها
بير اور ايش قد راح ينطي على مود يصير همينه بالانس اماونت اللي جيفن فور ايتش اور، لكن هي بالنتيجه نفسها ممكن تطلع 100 120 مول بير 24 اور. زين، هذا نفس الحكي اللي احنا حكيناه سابقا، راح نعيده نفسه. الجدول يوضح لنا انه الانفانتس يعني اللي هم less than 1 year ننطيهم totally in 6 hours 30 ml بالفيرست اور و 70 ml by 5 hour. older than 1 year راح ننطيهم in 3 hours. زين، طبعا احنا لانه ذولا severe dehydration لازم نعطي IV fluid ما بمجال. But if the patient can drink، هاي اللي حكينا عليها، if the patient can drink راح نعطيهم ال ORS by mouth until the drip is set up. ذولا منو؟ البيشنت اللي احنا بعدنا ما واصلين الى انه بدنا نعطيهم فلويد، متاخرين في وضع الفلويد، منعوفه. هاي نفسها اللي قلت لكم عليها البارحه، انه when we يعني fail to give the IV fluid ماكو مجال. بيشنت يقدر ياخذ ORS دايركتلي انطيه، ما يقدر ياخذ ORS حتى لو هو سيفير ديهايدريشن طبعا احط له NG تيوب and give him ORS until reach to the central hospital اللي ممكن يحصل IV line او intraosseous هذول اللي موجودين يما بالمستشفى ما يعرفون يسووه، ويبدا ياخذ IV fluid according to the guidelines. زين، هسه انا يقول reassess the patient every 1 to 2 hours. زين، إذا الهايدريشن is not improving ممكن أنه أنت تزود الريت. زين، ورا ما كملت ال 6 hours، ورا ما كملت ال 3 hours for those more than 1 hour، راح شو تسوي؟ تسوي evaluation. يعني بال WHO يعتمد على ال evaluation، وبالأكاديميك يعتمد على ال monitoring and adjusting therapy، لأنه كله approximation والpatient condition is dynamic ممكن يتغير، فأنت راح تتبع you will follow the changes. فأنت راح تختار البلان ورا ما سويت هذا rapid rehydration، ممكن يبقى بالسي، ممكن يروح للبي، ممكن يروح للأي. زين، ورا ما كملت هذا. طبعا يقول لك ال WHO تفضل الرينجر لاكتيت على النورمال سلاين. ممكن تقولوا لي ليش ال WHO تفضل الرينجر لاكتيت؟ يعني conclude why the ringer lactate is superior according to WHO more than normal saline. دكتور ممكن لان هو البيشنت يدخل لاكتيك اسيدوسيس، فالرينجر لاكتيت افضل يكون عنده؟ لا، دكتور ممكن معرض للإلكترولايت ديستربنس أكثر، وهذا الرنجر لاكتيت ببوتاسيوم وبمغنيسيوم. هن من هالناحية اثنيناتن ايزوتونيك، بس إذا تتذكرون من هالناحية اثنين ايزوتونيك. لكن إذا تتذكرون احنا قلنا الرنجر لاكتيت هو يعتبر the most or the nearest fluid to the plasma physiologically، لأن بي بوتاسيوم، بي كالسيوم and بي citrate. زين، فهو physiologically is the nearest to the plasma. لكن by the osmolality النورمال saline هو الأقرب، لكن normal saline just sodium chloride. For this reason the WHO دائما WHO تعتمد على هاي البدائل، تعتبر الرينجر لاكتيت is preferable. والا احنا نعرف شنو الكوشنز and even the contraindication to give ringer lactate. لكن وين هاي؟ احنا قاعدين بمستشفى، ممكن نعرف البيشنت مالتنا عنده هايبرناتريميا او عنده مثلا اسيدوسيس او عنده الكالوسيس، ونقدر من يمنا نقرر. لكن هنا لا، فياخذ انه يعتبر the most physiologic fluid ياخذه. زين، شوفوا هاي الجايد لاينز اوف تريتينج ذا children and adult with some dehydration. احنا اللي كملناه منه السيفير ديهايدريشن. المودريت ديهايدريشن او يسميه some dehydration. شوفوا نفس الشيء، يقول the approximate amount to be given in 4 hours. نفسها ال 4 hours اللي موجوده بال WHO، نفسها موجوده بالاكاديميك. هي مهمه لانه replacement of deficit. هنا للسهوله هي نفس الحسابات، بس للسهوله لانه ممكن الطفل حتى ميزان ما عندهم، WHO تشتغل بهاي الظروف، ميزان ماكو، فتعتمد على العمر. عمره هذا 4 إلى 11 شهر، اذا هذا نعطيه احنا 400 إلى 600 مل خلال ال 4 hours.
عمره 2 ل 4 سنوات نعطيه 800 الى 1200 وهكذا. زين، لانه ممكن يعتمد انه حتى الويت ما يعرفه، فيستخدم هاي الطريقه، يعطي الاماونتس. هذه اللي يحسب الجايد لاينز فور ذا دوز اوف ORS. عندنا نحكي ORS طبعا. زين، يعتمدها على الايج جروب، اذا less than 5 year and more than 5 year. بس الشيء يعتمد هنا حاط الكلاسيفيكيشن على النمبر اوف ستول، لانه نفترض انه هم صارت صعبه. It is very difficult to assess the degree of dehydration according to the clinical feature. ما عنده فد trained staff ممكن يحدد. على الاقل سؤال history. How many times of stool؟ هذا السؤال اللي احنا نسأله دائما بالهيستوري. فيعتبر المايلد اللي هو 2 to 3 ستول، والمودريت 4 to 5 ستول. وطبعا اكيد ما جاب طاري للسيفير، لانه السيفير يحتاج اي بي فلويد، ما بمجال. فهم أنا يقسمها، اذا كان عمره اكثر من 5 سنوات ينطي 2 لتر firstly in 4 hours. شوفوا هم ظلت ال 4 hour موجوده. يعني حتى في حالة fail to assess the degree of dehydration even based on a clinical feature اللي هي سهلة، اعتمد just on the stool per day، لكن بقى ال amount of fluid of RS should be given 4 hours وبعدين يكمل الباقي. فيعتمد شوية لأنه more than 5 years تقدر تضيف freely شوية الاماونت، فاعتمد 2 liters، وإذا كان moderate 2 to 4 liters، وبعدين قلنا replace الانجونج لوس. لكن اذا كان less than 5 years تعطي 50 مل اللي هي نفسها. لا تتذكرون ال 50 مل وين نلقاها بالديفيسيت؟ نلقاها بالمايلد ديهايدريشن 30 to 50 مل، والمودريت هناك كنا نعطي ديفيسيت 50 to 100 نفسها هنا ينطيها first 4 hour، وبعدين يقوم ينطي هنا half to 1 cup per stool يعوض لي الانجونج لوس، لان هاي قلنا مهمه تمنع البروجريشن، تحول لنا المايلد الى مودريت او المودريت تو سيفير. هذا اللي اذا تشوفوه هنا قدامكم ال WHO يعني ما تترك شيء ما تغطيه. فوصلت الحاله الى انه ما عندنا RS، يعني ما عندنا الستاندرد اور the prepared formula. احنا نحضر الارس، احنا نحضر الارس بالتسعينات. اذا تسالون اهاليكم كانت تطلع الاعلانات بالتلفزيون، تلفزيون الشباب، تلفزيون العراق، القناه الاولى، تطلع الاعلانات انه شلون نحضر ORS بالبيت. ذيك الفتره كان حصار، ادويه ماكو، مستلزمات طبيه ماكو، والحالات المال نيوتريشن كلش عاليه، وعندنا يعني هاي مورتاليتي ريت من الديهايدريشن، من المال نيوتريشن، بور اميونيتي وريكرنت جاسترونترايتس، كل هاي الامور صعبه. فكانوا يعلمون المواطنين انه شلون يحضرون الORS بالبيت، مو الا تشتري جاهز، لان ممكن ما عندك امكانيه او ما تلقاه اصلا. يعني قبل لا يقرون هاي مذكره التفاهم الدواء مقابل الغذاء اذا سامعين بها بال 95 96 كانت الامور جدا صعبه. فيعلمون الامهات شلون تحضر. قضيه سهله جدا، انه هاي تيبل سولت ملح الطعام تحضره نص تي سبون اللي هو يعادل ال 90 ملي ايكوفالنت. يعني ايش قد تختار، ايش قد بوتاسيوم كلورايد وشجر. هذا الشجر عادي، هاي يصحوا له الريفايند شجر، يعني السكر الابيض اللي موجود نستخدمه. وكانوا ال1 مل اوف ووتر يوصفوه ب4 بطاله بيبسي، اذا شايفيها او تتذكروها. مو المشكله انتم اصلا جايين للدنيا بعد ما خلصت هاي المشكله. ف 4 بطاله مال بيبسي، الواحد منها 250 مل، ف4 يعادلون 1 لتر. يعلموهم شلون يحتفظون به بباب الثلاجه، لانه اكثر شيء الحالات تصير في الصيف. هاي WHO تشتغل بهذه الظروف. خلص السيشن، عندنا بس بقى سؤالين. نرجع لاحمد عبد الرزاق، نتامل اليوم راح يجاوب صح. In the management of a 2-year-old boy with severe dehydration. ويانا يا احمد عبد الرزاق لو لا؟ نعم دكتور. عافيه.
زين. السؤال الأول: What is the appropriate route of fluid administration؟ أنت البارحة جاوبت هذا. نعم IV. IV. ليش IV؟ لأنه severe dehydration. زين. لأنه severe. What is the most appropriate أنا أكو أي زايدة غلط بالmost appropriate fluid to give. أنا انتبه على أخطائي قبل لا انتبه على أخطاء الآخرين. فهي أكو أي زايدة، هاي الأي هنا زايدة لازم نحذفها. What is the most appropriate fluid to give؟ شو راح تنطي يا أحمد؟ أنت يعني normal saline with glucose water. normal saline with glucose water. ليش يا أحمد؟ زين، خلينا نروح على هذا السؤال الثالث ونشوف ايش راح تجاوب. What volume of fluid and over how long؟ ايش قد الاماونت يعني of fluid راح تنطي خلال ايش قد؟ ممكن على الويت هنا لو على انت ايش راح تقول؟ انا اريد منك جواب هنا. شنو مش منطق كان هنا انا منطق just severe dehydration وقايل لك 2 years old boy. بس اساسا ايش راح تختار؟ which guideline of management هي analytic يا احمد؟ من يعرف يجاوب؟ Very good. التريك هنا انه we will choose the WHO guideline لانه انا هنا ما منطيني غير بس الايج. راح يكون الجواب على ذن الاسئله ثلاثه. What is the appropriate route for fluid administration؟ IV fluid therapy. What is the most appropriate fluid to give؟ هو ringer lactate لأنه قلنا WHO تستخدم ringer lactate and or normal saline. يا أحمد تنسالي الجلوكوز water. تنساه تماما in management of severe dehydration. أنت تسوي rapid rehydration. بالرابيد ريهايدريشن تنطي ايزوتونيك فلويد. بالWHO رينجر اند اور نورمال سلاين. بالاكاديميك نورمال سلاين اند اور رينجر. زين. اما من نحط نورمال سلاين نخليه ويا ديكستروز 5%، هذا ايش صار؟ صار هايبرتونيك فلويد. هذا الهايبرتونيك فلويد ما انطي بالرابيد ريهايدريشن. هاي خلاصه التو سيشنز اوف ذا اي في فلويد اند اوف ذا فلويد ديهايدريشن فلويد ثيرابي ما انطي لانه هذا يسوي لي شيفتنج اوف ذا فلويد. وين يسوي شيفتنج اوف فلويد؟ فروم ذا انتراسيلولر تو ذا اكستراسيلولر وراح يسوي لي سيربرال ديهايدريشن. انطي in the plan of management when من اوصل للريبليسمنت اوف ديفيسيت and of maintenance. هاي رقم واحد. رقم اثنين in pediatrics انسى كلكم هاي المعلومه لكم كلكم طبعا مو بس لاحمد، كل ده احكي للجميع. انسى ان اقول dextrose 5% in normal saline لانه هذا high osmolarity و high level of sodium chloride. اللي انطيه هو dextrose 5% in half normal saline إذا كان the weight of the patient is more than 10 kg أو أنطي dextrose 5% in quarter normal saline يعني اللي هو أبو الربع نسميه بالعربي اللي هو less than 10 kg. طبعا مرات يجوز ما نلقى بالبراكتس ما نلقى النص normal saline ولا نلقى الربع normal saline. إيش نلقى أبو الثلث يصيحوا له اللي هو 0.33 أو نلقى أبو الخمس اللي هو ال 0.18. هذا من دا نقول خمس ثلث ربع نص. على من دا أقصد أني يا عمار سلام؟ أقصد منه؟ مو عندنا عمار سلام؟ هم شبح عمار سلام الظاهر. لبانة عماد. نعم دكتور. يلا يا لبانة. من دا أقول نص ثلث ربع خمس إيش دا أقصد على من؟ خمس من شنو؟
ما أدري. ما تدري، مو هاي باكر راح يجيش بالامتحان ستيشن اوف انسترومنت اند ميديكيشن اللي هي اسهل ستيشن واللي المفروض كلكم تكونون بيها. راح يجيك حاطين لك فلويد ونسالك هذا شنو الكومبوننتس مالته، شنو الكومبوزيشن. فلازم تعرفين ان النورمال سلاين بصوديوم كلورايد 154 for both sodium and chloride. فمن نقول half normal saline وهاي بالسيشن اوف ذا اي في فلويد نقصد به half يعني 77. من نقول الربع نقصد به 37 ونص. ما اعرف ايش قد هسه الرقم بالضبط. من نقول الخمس هذا النقصده هي ال parts of normal saline، هذا المقصود به. فنرجع الى هسه السؤال الثالث، what volume of fluid and over how long؟ شو تقول يا سميح؟ دكتور نقسمه قسمين. بالبداية 30 سي سي على الكيلوغرام بنص ساعة بما انه هو سيفير واكثر من 1 year، وبالاضافة الى 70 سي سي بير كيلوغرام خلال ساعتين ونص او 3 ساعات ونص ما اتذكر. ساعتين ونص فيري جود. هذا السؤال اللي يجي ما بي ويت بي ايج، هذا يريدنا نروح على ال WHO guideline. هذا لانه more than 1 year تصير الكوركشن او الرابيد ريهايدريشن يصير in 3 hours 30 in first 30 minutes 70 ml per kg in 2.5 hour. لكن لو كان less than 1 year تصير in double بال6 hours. هذا السؤال اجاكم صف رابع بالفاينل وكانت اجاباتكم رائعه جدا عليه. زين، هذا السؤال كان يختصر محاضره الديهايدريشن اند فلويد ثيرابي. جاكم بالفاينل صف رابع. هسه راح نرجع نقرا ونشوف الاجابات عليه. طبعا انا هنا ما مطالب بتفاصيل، مطالب باوتلاينز. ردت اشوف ايش قد فاهمين ومستوعبين الاوتلاينز اوف مانجمنت. بس طبعا الاجابات قلنا كانت رائعه، لكن مو هذا المهم. انتم كنتوا صف رابع بعدكم، حتى ما كنتوا تاخذون كلينيكال تجون توصلون بالسادس راح نتعلم شلون ناخذ. فالفرصه موجوده للتعلم، بس اذا ضاعت الفرصه هسه لا تعذروني، بعد ماكو مجال. عندنا هذا الطفل عمره 10 months presented to outpatient clinic with history of repeated vomiting and frequent loose bowel motion for 2 days duration. After taking a detailed history and performing a thorough physical examination, you found that he is hypovolemic with severe dehydration. يعني أنا اختصرت عليك القضية، منطيتك الكلينيكال فيتشر اوف dehydration وخليتك أنت تسوي analysis and assessment. أنا دا أقول لك this is hypovolemic with severe dehydration, not just severe dehydration. Body weight is given and investigation as shown. Serum sodium 4.2, of course this is within normal. Serum potassium. Serum sodium 142, again this is normal. احنا قلنا 130 to 150. Blood urea 44, this is the upper normal, and this is normal with يعني or this is normal for patient with hypovolemia no blood urea. يعني حتى even if it is more than normal، لكن أنا قلت أجيبها the upper limit على مود لا تدخل أنت بالacute kidney injury وتروح على ذاك الموضوع وأنت ما ماخذ أصلا. blood glucose 75 lower normal، أكيد طفل عنده vomiting diarrhea تتوقع من عنده، ما واصل الهايبوغلايسيميا بس هو your specific gravity of course will be high. ليش؟ لأنه concentrated urine. اللي ردنا من عنده بدنا نحدد التايب اوف ديهايدريشن. شنو التايب اوف ديهايدريشن اوف ذيس بيشنت؟ severe dehydration دكتور ايزوناتروميك ديهايدريشن. دا اقول تايب ما دا اقول ديجري. من يقول لي سيفير ديهايدريشن؟ مو انا دا اقول لك this patient has hypovolemia with severe dehydration. انت ما ترجع please mute yourself، ما ترجع تقول لي هذا severe dehydration. اقول type of dehydration. ليش type of dehydration؟ isonatremic serum sodium
كان بالامكان ان اشيل السيرم صوديوم مثل السؤال اللي اجاكم اول البارحه از بري تيست، واحط لك كلينيكال فيتشرز goes with isonatremic dehydration or with hyponatremic dehydration. زين. السؤال اللي بعده كان what is the plan of management regarding، يعني ما تركتك وحدك البلان اوف مانجمنت وانت تقعد تالف من يمك، لا انا محددك. انتك تقول بليس، الواي، ستيبس تعددها، تايب اوف فلويد، اماونت، ديوريشن. طبعا الاماونت ما طلبت ان تحسبها كلها، لا بس تقول لي بير كيج وكذا. اول شيء البليس انا قايل لك ان هذا البيشنت اجاك بالاوت بيشنت كلينيك. فالبليس هسه وين راح يصير البلان اوف مانجمنت؟ راح يصير بالامرجنسي. لا هي هوسبيتال، هي اوت بيشنت كلينيك هم بالهوسبيتال، لكن لازم تقول امرجنسي ديبارتمنت. هاي الاولى. الواي لازم تقول اي في فلويد ثيرابي. ما دام سيفير ديهايدريشن وهايبوفوليميا شنو هو؟ لازم يكون اي في فلويد. الستبس هي اول شيء لازم شو تسوي له؟ نفس اللي بالمحاضره او بالسيشن البارحه حكيناها، الانيشال ريسوسيتيشن، بعدين نقول اسوي له replacement of deficit and maintenance replacement of ongoing loss والmonitoring and adjustment therapy. هي هاي الستبس، بس هاي تعدد لي اياها. هي مو قضيه حافظها، بس قضيه انت تعرف شلون راح تشتغل باكر من توقف بالطوارئ، حاط ببالك شنو هي الرايت ناو ستيب اللي لازم تشتغل عليها، وشنو هي النكست ستيب اللي راح تحتاجها. التايب اوف فلويدز هاي سهله، انت ما دام تسوي انيشال ريسوسيتيشن ايزوتونيك فلويد، تروح على الريبليسمنت اوف ديفيسيت اوف مينتنس اوف اونجوينج لوس، تروح على الهايبرتونيك فلويد. زين. الاماونت هم سهله. ليش؟ عندك هذا 9 كي جي، فتقول لي مثلا بولس 20 مل بير كي جي بير داي بير 20 مينت. الريبليسمنت عندك هذا الديفيسيت ديجري اوف ديهايدريشن 10%، حتى لو تحسب على 15% هم مو غلط، لكن 10%. زين. الديفيسيت المينتنس تعرفها. الديوريشن، زين، الديوريشن ايش من راح يجاوب من الديوريشن ايش قد؟ 24 hours دكتور؟ 24 اور، لان هذا ايزوناتريميك ديهايدريشن. هذا ايزوناتريميك ديهايدريشن. يمكن هذا السؤال بنوع من الصعوبه على طالب صف رابع، بس انا ردنا الاوتلاينز، لكن اعتقد هسه بالنسبه لكم انتم ستاجر وبعد هذا السيشن المطول اعتقد صارت ايزي. تمام لو لا؟ Is it easy or not؟ Yes دكتور. زين. هسه we reach to the end of our session. زين. احد عنده سؤال؟ دكتور بالنسبه لبلان اي ستايل نون اور اثنين ستايل، اي اثنين ستايل يعني اختار يجيني بين انه يصير نو ديهايدريشن؟ شلون؟ البلان اي ايش بيها بلان اي؟ according to WHO؟ بلان اي according to WHO اي none or less than 2 signs. اي بالنسبه للتو ساين، اي تو ساين من ضمن السته؟ انت شو تقول؟ ايش تعتقد؟ انا يعني انت قلت من واحد الثلاثه السيفير، زين اذا جاني بذن التو ساين هو نو ديهايدريشن هنا؟ اي لا لا، التو ساينز less than 2 signs هي من الثلاثه الى 6، مو من الواحد واثنين. واحد واثنين these are always signs of severe dehydration. These are always signs of severe dehydration. فهذه ما ادخلها بالنو dehydration. راح اقول لك ليش. اولا هي by classification these are signs of severe dehydration. رقم اثنين، اذا تروح على البلان اي انت ايش لازم تعطي ار اس، تمام لو لا؟ نعم دكتور. وتعطي ار اس just to replace the ongoing loss. زين. شلون نعطي ار اس البيشنت هو unconscious او cannot able to drink، ما يقدر يشرب؟ فاكيد هذا 2 signs out of من 3 الى 6 اللي هو يصير، عرفت شلون؟ من 3 الى 6 وبالعدد
تكون less than 2 signs. لا واضح دكتور. عافية. دائما نريد استنتاج للإجابة. يعني أنتم ما بيناتكم استنتجوا الإجابة. This is the job of the doctor. لازم يصير عنده مو بس يحفظ. الطبيب طبعا لازم يحفظ معلومات أكيد. الطبيب الحافظ معلومات أكثر هو أفضل من غيره. بس مو كل شيء هو راح يشوفه في حياته جاهز قدامه، فلازم يصير بأكو مواقف يصير عنده هو يعني جادج، يصير عنده اناليسيس، لازم يصير عنده يصيحوا لها الكومن سنس. سامعين بالكومن سنس مو؟ مصطفى غني سامع بالكومن سنس؟ نعم دكتور. اي هسه انت تجوز لو ساليك اثناء السيشن كان يلا بعد اكو حد عنده سؤال؟ العفو دكتور في الاستفسار. If we have a weight scale and we know the weight of the patient and we know the age of the patient, in which way we should use? In academic way or WHO way? ما عرفت شنو قصدك. يعني you will assess the degree of dehydration according to the weight loss تقصد؟ دكتور أنا أعرف وزنه وأعرف عمره. أستخدم ال WHO بالمانجمنت يو أستخدم ال أكاديمي. أنت وين قاعد هسه؟ بيا مستشفى؟ بالطبع مستشفى الزهراء. بس بيا مستشفى قاعد؟ مستشفى الزهراء. مستشفى الزهراء. You can choose either. You can choose either. دكتور تستخدمون غالبا accordingly مرات نستخدم ال WHO ومرات نستخدم الأكاديميك واي. لكن إذا البيشنت كان عنده signs of hypovolemia يعني severe hypovolemia واصل خلينا نقول عليه pre-shock state، لا نستخدم الأكاديميك واي، ننطي البولس of normal saline، ممكن نعيد 1 bolus more 1 2 3. لكن إذا كان just severe dehydration عادة يعني really practically إذا just severe dehydration نروح على ال WHO وعادة ننطي 30 ml per kg ممكن by 1 hour by hour ونسوي حتى reassessment قبل لا نكمل البقية. هذا اللي يصير يعني ننطي ساعة وأسوي reassessment. عندك إذا كان اي زين دكتور. وطبعا بالبريفرال هوسبيتال لا، اذا انت قدام بريفرال هوسبيتال اعتمد على الدبليو اتش او، سوي الانيشال ريهايدريشن وشوف الاستابلايزيشن اوف ذا بيشنت، مشت اموره اوكي، ما مشت لا هذا يحتاج مثلا ممكن ريفيرال تو سنترال هوسبيتال. حلو دكتور. زين دكتور اذا كان عمره مثلا اقل من 6 مول يقدر تو درينك بهالحاله شنو؟ ما احط له بخاشوق احط له ملك واعطيه اياه؟ طبعا لا شوف هاي انت اجيت على ملاحظه مهمه. زين حتى النيونيت اذا نريد ننطي anything orally ننطيه هي either by spoon or by direct from cup. زين حتى نشوف الماء هيك اذا كان نيونيت يقدر. زين احنا راح نطلع خارج الموضوع. Sometimes the patient the neonate he cannot lactate directly يعني ما يقدر يعني by nipple using nipple. طبعا احنا always encouraging for the breastfeeding. ايش نسوي هنا؟ من نقول expressing of the milk. سامعين بهذا الشيء express breast milk انه طفل عافيه express breast milk سواء انه المother contraindicated to give direct breastfeeding او انه الطفل ما يقدر ياخذ direct breastfeeding. So what is the alternative way؟ شلون نعطيه اياه؟ يعني ناخذ express milk نحطه ببوتل؟ لا ما سوينا شيء، هذا راح يسوي يصحوا له nipple confusion، بعدين راح ينسى النيبل اوف his mother او راح يصير dependent on the nipple of bottle اللي هي تكون عاده softer and easier to take by the baby. لا ننطيه هي either by cup or by spoon. فالطفل عنده السكينج ريفلكس موجود، بس تقرب الكب من عنده راح ياخذ، او هذا حتى اليونيت دا احكي، او انه بس تحط السبون راح ياخذ. السكينج ريفلكس is potent. بعد سؤال. عاش دكتور. Hello. So if we have a patient with moderate dehydration
but he's unable to take oral rehydration solution orally. What is is it a must to use IV fluid, or we can use an NG tube with oral rehydration solution? It is indication for IV fluid لأنه this is one of the contraindication for the ORS أنه أنت تنطي for patient he cannot drink orally. لكن هذا اللي قلنا عليه using by NG tube هذا as شو نصيح له intermediate intervention until the patient can put on the IV therapy. هذه اللي يسويها NG tube هذه يعني نعطيها فقط for short period حد ما يصير preparation for the IV fluid سواء by referral او يجي فد واحد يحط له IV line يسوي venous cut down ممكن مرات اذا صار عنده venous collapse لكنه لا يعني ما عندنا احنا fixed part of management اسمه ORS by NG tube. ORS oral taking orally or not. عرفت الفكرة؟ هلا عشتي دكتور. دكتور انتي اميتكس نستخدم؟ لا الانتي avoid احنا in management شوفوا in practice yes we use anti-emetic yes لكن احنا هنا ما بدنا ناخذ البراكتس احنا بدنا نتعلم هنا الاكاديميك وحتى WHO اللي هو avoid something to stop vomiting or to stop diarrhea مو هذا شغلنا احنا شغلنا انه manage the disturbances happen by this excessive loss due to vomiting or diarrhea. صار failure of RS شوفوا وين صار failure of RS ما كان السوليوشن انه اروح اسوي انتي ايميتيك على مود اقدر انطي RS لا اروح انطي اي فلويد زين فاحنا بدنا نشتغل يعني scientifically او بدنا نعلمكم scientifically avoid use of something to stop the diarrhea and vomiting. ما عندنا شيء بالطب اسمه قابضه زين ممكن تعطي انت انتي ايميتيك اوكي زين واكو بيها اكو كوشن وبريكوشنز وانديكيشنز accordingly لكنه مو هي الستاندرد واي اوف مانجمنت scientifically. بعد بالنسبة للمثل we said we give 100 cc per kg for the first 3 to 10 kgs. But what if we have a dehydrated neonate whose weight is less than 3 kgs? Also we less than 3 kg هاي neonate هاي ان شاء الله من راح نعطيكم المانجمنت اوف هاي ريسك بيشنت اللي هو ان بيشنت اوف neonate راح تعرفون ايش قد راح ياخذ الاماونت اوف فلويد. لكن ايش تعتقد هسه؟ انا دا اسالك سؤال، ايش تعتقد انه هذا الليس ذان 3 كيجي وهو نيونيت ننطي اكثر من 100 او اقل من 100؟ اقل من 100. اقل من 100. منو بعد يعطينا غير اجابه؟ اكو احد عنده جواب؟ لا يحتاج اكثر. ليش يحتاج اكثر؟ المينتنس فلويد for the neonate is more than 100 ml per kg. يعني الووتر كونتنت اكثر؟ Very good. يحتاج more than 100. عشتيتكم. بعد اللي ما عنده سؤال براحته خليه يغادر. وبالنسبه للسيشن مالتكم باكر الجروبين هوم سليب واضحه؟ شكرا. نعم دكتور. كيف عليها هاي احمد؟ كلش. انت ذاك اليوم شلون تدز رساله تقول لي